Ready with my daughter and I as we get ready for Disneyland. We're already ready. We're just doing our hair, but we have a story to tell. So the place we're staying at right now has quite a bit of foot traffic outside. But at 1 a.m. I thought it sounded like someone was right outside the window. It freaked me out. So I ran out to the living room. Jay and Anthony were watching a movie. Anthony looks out there and there's get a clip. Hold on. I have it. This guy climbing over our patio area. He's climbing over the freaking fence. Wait, I look goofy right now. I look like Cindy Lou or something. Oh my god, he's trying to break in, and I was like, Mom, he's taking like our boxes. I don't know what he's doing. So me and Jay are standing in the living room. Anthony is who knows where. It's probably like 1:30, and I'm just standing there realizing I have nothing to protect myself if someone does break in. I just grab a broom just in case. I was holding a broom, and I walk in, and I look out the window, and she's like, get away from the window! So basically we found out that the guy was trying to steal boxes, and he's stealing other people's like furniture or something off there. So then it's around 2 a.m., and I'm kind of freaked out still. I'm like, I just can't sleep. She cannot sleep. I hear her go rummaging around, because I was like sleeping next to her, because I was scared too. And Poppy was sleeping in my room. And she's like... She felt so far away. And she's like, let's just go get her. So she woke her up at 2 a.m. I literally went in there, I was like... And she brought her in the bed with us. And then we ended up watching Avatar till like 3:30. Yeah, we started Avatar. No, I was at like till like 4, I think. And we all ended up going back to bed at 4 a.m. But Poppy was just hanging out with us. We were all eating popcorn. It was Poppy was having a time like that. You guys ever had a friend that just hated you? Like, even though there was no competition, there was always silent competition. I found out my friend absolutely hated me when we went on a double date. Prior to the date, the guy really told me that he didn't feel comfortable with it. He basically said that in the past he's had girlfriends and he knows there's always secret competition between the girls and he doesn't want to put himself or me in an awkward situation. I thought I knew my friend really well, so I told him, don't even stress about it. We're not like that. We're like sisters. She shows up with her boyfriend, and immediately when she sees the guy, she all of a sudden wants to be obnoxious, doing cartwheels in the middle of the street and being just extremely talkative. Which it's fine. Like, I know my self-worth and I am attractive, so I don't care. Like, she was making a fool out of herself, and honestly, I just allowed it. At the end of the day, I just knew it spoke to her character more than it did mine, and you don't have to be the loudest to be the most confident in the room. We show up to this restaurant that the guy wanted to eat at, and again, mind you, it was our date, and she starts making a scene and throwing a tantrum, so we had to leave, which is already so rude. Basically made the entire date about herself, but to add on to that, she kept making fun of me. She was like, oh, your feet are so small, you're so tiny, you're so this, you're so that. Pick me energy. And even proceeded to ask the guy what his dream girl is. Honestly, I just felt really bad for the boyfriend because I know my now boyfriend, if I ever did that to him, he would dump me on the spot. On our way home, she even told me, wow, I'm surprised he didn't find me attractive because a lot of times when I go on double dates, the guys leave the friend for me. And that's when I found out that my friend actually deeply hates me because why would she try to embarrass me in front of my date? Not y'all in my business, but okay, let's get into how I went from being in an 8-year relationship with a man to now being engaged to a woman. So my ex and I broke up in December of 2020. I'm not gonna get into why we broke up because number one, we really just grew apart. Number two, I don't like talking
don't think you understand. I'm obsessed. Get ready with me while I tell you about my favorite case that I've ever had as a lawyer. I took this case not long after I passed the bar. Another lawyer had already turned this case down, which usually is a red flag. But the only reason the lawyer had turned this case down is because it was a fairly minor car wreck and they couldn't find any insurance to cover the accident. And I say minor car wreck, it's obviously never minor if you're the one who's involved in the wreck. It turns your world upside down. But there was no catastrophic injury. So she calls our law firm and the call gets routed to me. We ended up chatting for about 30 minutes. So the facts of this case are that this was an elderly lady. She was rear-ended. She was in physical therapy for neck and back pain. But after the wreck, even though it wasn't her fault, she was cited for having an expired driver's license. But it was the reason her driver's license was expired that really got me. She had stage 4 breast cancer, and in between going through chemotherapy, radiation, and treating for her accident injuries, she hadn't had time to go and renew her license. And now she didn't have any transportation because her vehicle was totaled and there was no insurance to cover the accident. I immediately take her case. And in the back of my head, I'm like, I'm a new associate at this law firm, and then you're gonna absolutely kill me and maybe fire me for taking this case that we're probably not gonna make any money on. So the first thing I do is start arranging transportation to all of her doctor's appointments and trying to find insurance wherever I could find it. Thank goodness I did eventually find some insurance, which was amazing, but that's not why this is my favorite case ever. So I found insurance and I'm negotiating her injury claim with the insurance company. Well, remember how I told you she got a citation for driving with an expired license? Well, she calls me one day and says, hey, I think I have a court date coming up for my expired license. Well, I am a civil lawyer, not a criminal lawyer. And not only am I a civil lawyer, but I'm a brand new one. Two very different kinds of lawyers. I know a lot of y'all are thinking, well, just refer to a criminal lawyer. She was paying for chemo, radiation. She didn't have money to pay a criminal lawyer. I am so new to the practice of law at this point that I have no idea if public defenders even handle that sort of thing. Either way, I'm like, you know what? We're doing it. Oh yeah, and by the way, the court date was the next day. I tried to arrange transportation for her to meet me at the courthouse. Nothing. Keep in mind, this is pre-Uber in my area. Also, I forgot to tell you, she is bound to a wheelchair. Sorry, don't hate me. There's gonna have to be a part 2. Parte 2. Lo dejamos en el TikToker, así que comencé a hablar con este TikToker. Y todos ustedes, cuando digo narcisista de libros de texto, comenzó de inmediato con el bombardeo de amor. Quiero decir, estábamos enviando mensajes de texto como la vez que nos despertamos, hasta la hora en que nos acostamos todos los días durante semanas. Y luego, un día, me envía mi mensaje de texto habitual de buenos días. Le digo buenos días, y luego no tengo noticias suyas durante todo un día. Yo no medios. Ahora, por supuesto, estoy muy confundido. Así que, le estoy enviando mensajes de texto como, ¿qué está pasando? ¿Qué está mal? Me estoy comunicando. Esto está hiriendo mis sentimientos. Y como si algo estuviera mal, podemos hablar de ello como adultos maduros. Chica, nada malo. Y finalmente, casi 2 días después, me respondió y me hizo saber que estaba molesto. Porque mi mensaje de texto de buenos días era corto. Ahora lo que debería haber hecho fue correr hacia las colinas. Lo que hice fue tener una conversación con él sobre la comunicación efectiva. Actuó como si lo entendiera, pero lo volvió a tirar la próxima vez que se molestó por algo y esta vez no respondí. Cariño, fui a otra cita. En ese momento mi TikTok estaba despegando, así que había filmado un video de ayúdame a elegir mi atuendo para esa fecha. Cariño, estaba enojado, no estaba en forma, antiguo en moda tratando de sacarle una reacción yendo a una cita. Estaba realmente interesado en el chico con el que tuve una cita. Pero ahora, de repente, el señor TikToker sabe mi número. Niña, me llamó burlándose de mí con las palabras que usé en mi video de TikTok. Y todo de nuevo. Debería haber corrido por las colinas, pero fui un idiota. Esto continuó durante un par de meses hasta que finalmente todo llegó a un punto crítico. Había tenido una discusión muy mala con mi mamá y mi tía, que si me conoces, como si mi tía fuera como una segunda mamá para mí. Así que realmente dolió. Y le estaba enviando mensajes de texto y llamándolo para que confiara en él. Y él literalmente, que es fantasma. He estado ahí para él en tantas situaciones que estaba realmente desconsolado. En el momento en que lo necesitaba, no estaba disponible, así que le dije que nunca me volviera a hablar y lo bloqueé en todo. Ahora fíjense en todos. Esto está sucediendo en el lapso de tiempo de como 6 o 7 meses, como si estuviera disfrutando de mis citas en una sola fase. Pero después de eso, estaba un poco convencida de que el amor simplemente no estaba en las cartas para mí ese año. Mi carrera también iba muy bien en ese momento, y yo estaba como, ¿sabes qué? Creo que este es solo mi año para concentrarme en mi carrera, porque de nuevo, chica, acababa de salir de una relación de 8 años. Como, eso es una mierda, lo que necesitaba estar haciendo. Agosto de 2020, uno rueda y literalmente no estoy hablando con nadie. No hay nadie golpeando mi línea. No hay nadie que me pegue con una etiqueta de buenos días, como nada. Hasta que un día uno de mis videos se volvió viral y Miss Nova la Barbera se deslizó en mis comentarios. Y luego a mi DMS. Siempre me había identificado como bisexual, así que no era como si esto fuera un concepto extraño para mí hablar con una mujer. Pero nuestra diferencia de edad era definitivamente un concepto extraño. En ese momento de mi vida estaba completamente bien con estar solo. Así que cuando llegó a mi vida con toda la energía, supe que era una ventaja. Ella entró en mi vida y literalmente mejoró mi vida. Y sí, avancé rápido. Ahora estamos comprometidos y el resto es historia.
De tout ce que j'ai banalisé avec mes anciennes copines, mais que je regrette. Faut savoir que quand j'étais petite, j'étais quelqu'un de très timide, donc je me laissais souvent marcher dessus. Et du coup, les gens profitaient de ma gentillesse, quoi. Heureusement, j'ai mûri, mais des fois, je me dis, comment j'ai pu laisser passer ça? J'avais une copine qui prenait jamais de mes nouvelles. Dès qu'elle m'appelait, c'était vraiment pour me raconter des histoires de cœur. Et moi, quand je racontais un truc personnel, elle s'en fichait. Une fois, j'ai une copine qui s'était taché son pantalon. Et au lieu de mettre un manteau pour cacher la tache, c'est pas une tache de terre, elle m'a demandé d'échanger de pantalon. Moi, comme je suis toute gentille, je l'ai fait, j'ai dit oui, nanana. Et la go, elle est partie 1 heure après chez elle, quoi. Et moi, je suis restée toute l'après-midi avec son pantalon taché. Bon, en soi, si elle avait un date, j'aurais compris. Mais là, elle est juste rentrée chez elle et moi, je suis restée avec son pantalon taché. J'ai une copine qui m'avait appelé le soir pour dormir chez elle. Et quand je suis venue chez elle, elle m'a dit quoi, viens au soir et tout, voir des garçons. Et à ce moment-là, j'étais en couple. Du coup, moi, je lui réponds quoi? Je lui dis non, parce que j'ai un mec et tout, je peux pas sortir avec d'autres mecs. Et bref, la go, elle insistait vraiment, mais vraiment, je comprenais pas et tout. Elle voulait vraiment trop sortir et moi, je comprenais pas. C'est pas, j'apprends 1 heure plus tard que la go, elle allait m'échanger avec des cigarettes. C'est pour ça qu'on allait voir des garçons. Un jour, elle a inventé une fugue pour venir chez moi. Et faut savoir que moi, mon copain, je le vois jamais. Genre, je le vois vraiment une fois par semaine, et encore là, ça fait je crois 3 semaines qu'on s'était pas vu. Sauf qu'il faut savoir que cette fille, elle est copine avec tout le monde. Ça veut dire qu'elle a son tonton qui habite à côté, elle a plein de gens qui elle peut appeler, mais il fallait que ça tombe sur moi. Parce que moi, elle savait que j'allais accepter vu que je suis gentille. Bref, elle m'a inventé une histoire de fugue, qu'elle parlait plus avec son père et tout. Du coup, j'ai dû annuler avec mon copain. Et quand elle est chez moi, elle me dit quoi? Elle me dit non, mais en fait, c'était pas vrai. À cause de cette histoire, je me suis embrouillée fort avec mon mec, jusqu'à il me parlait plus, je crois. Et elle s'en fichait. Elle s'en fichait vraiment. Dites-vous qu'avec tout ça, j'arrive toujours à trouver que en soi, c'est pas grave. J'ai réussi quand même à lui pardonner et tout. Genre là, on n'est pas copines, mais j'arrive pas à la détester. En fait, je sais qu'elle a un bon fond, mais en vrai, je pense qu'elle a un bon fond, mais elle a dû avoir des épreuves dans sa vie qui font que elle est comme ça. Donc, du coup, les filles, j'ai ni fini de parler, ni fini mon make-up. Peut-être je vous ferai une partie 2. Je sais pas. Bisous.